right now into AVP, Sales IndiGo, Mr. Srinivasan, Senior Sales Manager, Tamil Nadu, IndiGo Airlines. Ms. Siti Sarah, Head of Sales Marketing, Penang Convention Exhibition Bureau. And Anevarkum Vanakkam. Now the best try for that, Tamil and English mix panni pesra mari. Members of the media in the varasam January la vandirnom or show of hands எத்தனை media members இங்க இருந்தீங்க இல்ல எல்லா new members see one. So I'll straight go into the speech. I'll just mix பண்ணி பேசுறேன். So வணக்கம். So இந்த நேரடி விமான சேவை சென்னையில் இருந்து பினாங்குக்கு வழங்க முன் வந்த இண்டிகோவுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். பினாங் ஒரு தளமாக தேர்ந்தெடுத்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் அறிகின்றோம். ஸோ இந்த இனிஷியேட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 7 years செஞ்சுட்டு இருக்கோம். I was since the first road show நம்ம ஆரம்பிச்சதுலேருந்து from pandemicல ஒரு 2 years pause. ஆனால் அந்த pandemic நேரத்துலையும் நம்ம ஆன்லைனாக அந்த ரோட் ஷோ செஞ்சுட்டு தான் இருந்தோம். ஸோ ஏஜென்ட்ஸோட அந்த கனெக்ஷன் தொடர்பு இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ இன்றைக்கு நம்ம ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும். இந்த டைரக்ட் ஃப்ளைட் ஃபைனலி சென்னையிலேருந்து பினாங்க்கு அஃபிஷியலாக 21 டிசம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுது. நான் அந்த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளைட் மிஸ்டர் எக்னல் கிட்ட ஒப்படைக்கிறேன். அவர் லேட்டர் அந்த டீட்டெயில்ஸ் சொல்வார். ஸோ இந்த விமான சேவையின் மூலம் பினாங்கிற்கும் இந்தியாவுக்கும் உள்ள தொடர்பும் மேலும் பலமடையும் என்று நம்ம ரொம்ப நம்புகிறோம். 2017 ஆண்டு தொடங்கி இன்று வரை PCEB Penang Convention Exhibition Bureau இந்தியாவில் வியாபார கண்காட்சி நடத்தி வந்துகிட்டு இருக்கும். ஸோ அடுத்த ஆண்டும் 8வது முறையாக ஜனவரி 13 முதல் 20 வரை கண்காட்சி சென்னையில், கல்கத்தா, நியூ டெல்லி மற்றும் மும்பையில் நடைபெறும். ஸோ ரவுண்ட் 2. ஸோ மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த மீடியா நம்ம திருப்பி இன்னொரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வைப்போம் 20th. ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ்க்கு வந்துருங்க. எனக்கு எவ்ரி ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் நம்ம ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளைட் டிக்கெட் கொடுப்போம் பினாங்க்கு. ஸோ அது ஒரு லக்கி ட்ரா. ஸோ கண்டிப்பாக ஜனவரி 20 அப்படி இங்கே இருந்தீங்கன்னாக்கா ப்ளீஸ் வந்துடுங்க. ஏதாவது நம்ம மீடியாவுக்கு 7 வருஷமாக ஃப்ரீ டிக்கெட்ஸ் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம் எவ்ரி ரோட் ஷோவுக்கு. ஸோ சுற்றுலாத்துறை மற்றும் வணிகத்துறையில் பினாங்கு இன்னும் மேம்பாடுக்கான இது போன்ற இவ்வாறான கண்காட்சிகள் பெரிதும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ நம்ம அந்த இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஓவர் தி இயர்ஸ். என்னன்னாக்கா அந்த டைரக்ட் ஃப்ளைட் இல்லாமல் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃப்ளைட்ஸ் வய கோலாலம்பூர் மூலமாக அந்த ஃபிகர்ஸ் நம்மளுக்கு டைரக்ட் பின்னாடி நம்மளுக்கு அந்த ஃபிகர்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லை. ஏன் கிடைக்கிறது இல்லைனாக்கா ஆன் ரோட் அப்போ இமிக்ரேஷன் கிளியரன்ஸ் கோலாலம்பூரில் தான் இருக்குது. இல்லைனாக்கா க்ரூஸ் அரைவல்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்தியன் அரைவல்ஸ் வய க்ரூஸில் கூட ரொம்ப வராங்க, இல்லை ஆன் ரோடு வய கோலாலம்பூர்ல இருந்தும் ரொம்ப வராங்க. ஸோ அந்த டேட்டாவை நம்மளால கேப்சர் பண்ண முடியல. ஸோ த்ரூ இந்த டைரக்ட் ஃப்ளைட் மூலமாக நம்ம ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும் இந்த டேட்டாவை நம்ம கேப்சர் பண்ணிடுவோன்னு. ஸோ இந்தியா டெஃபினெட்லி அடுத்த வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு டாப் 5 அச்சீவ் பண்ணிடுவோம்னு நம்ம அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது. ஸோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர் ட்ரெடிஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியாவுக்கும் பினாங்குக்கும் ரொம்ப சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது. அண்ட் இந்த ஒற்றுமையை ஒன்று கூட தொடர்பும் நம்ம ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சிருக்கோம். இந்த பினாங்கின் வாணிகத்துறை மிக வேகமாக வளர்ச்சி அடையும்னு நம்ம அந்த கான்ஃபிடென்ஸோடு இருக்கும். ஏராளமான சந்திப்புகள், மாநாடுகள், செமினார்ஸ், ஃபோரம், கண்காட்சிகள் நடத்த பினாங்க்கு ஒரு
ஒரு சூட்டபிள் இடமாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இம்பார்ட்டண்டான செக்மெண்ட்ஸ் தொழில்துறை, உரைப்பதி தொழில், மருத்துவம் சாதனத்துறை போன்றவை இந்த வாணிக நிகழ்ச்சி ரொம்ப கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்குது. இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான செக்டர். இந்தியா மட்டும் இல்லை, ஆனால் மற்ற ஏஷியா பசிபிக் கண்ட்ரியில் இருந்து கூட. ஸோ பினாங்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 472 மல்டிநேஷ்னல்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மல்டிநேஷ்னல்ஸ் மூலமாக ரொம்ப பிஸ்னஸ் ட்ராவலர்ஸ் கம்யூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அண்ட் லாட் ஆஃப் இந்தியன் ட்ராவலர்ஸ் கூட வந்துட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அந்த டேட்டா இஸ் ஆல் வயர் Kuala Lumpur இப்போதைக்கு. ஸோ பினாங்கும் இந்தியாவுக்கும் அந்த நெட்வொர்க் பார்ட்னர்ஷிப் மூலமாக ஏராளமான இந்தியன் ட்ராவலர்ஸ் இல்லை டூரிஸ்ட் அந்த இன்க்ரிமெண்ட்டை நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். ஸோ PCEB நிகழ்ச்சி ஆர்கனைசர்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல சலுகை நம்ம கொடுக்குறோம். அதாவது இன்சென்டிவ்ஸ் நம்ம ஏற்பாடு செய்கிறோம். அந்த இன்சென்டிவ்ஸ் ஷார்ட்லி மேடம் சித்தி அவங்க ப்ரெசன்டேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த சப்போர்ட் மாடல்ஸ் இருக்குது, இன்சென்டிவ் மாடல்ஸ் இருக்குது, ஆல் ஃபார் டூரிஸ்ட் as well as business travelers இந்த ஃப்ளைட் மூலமாக வர்றதுக்கு நம்ம ஏற்பாடு பண்ணுறோம். ஸோ ஏராளமான ட்ராவலர்ஸ் இல்லை பிஸ்னஸ் ட்ராவலர்ஸ் இந்த IndiGo விமான சேவை மூலமாக நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். இந்த நல்ல ஒரு வாய்ப்பு நல்கிய இந்திய விமான சேவைக்கு மிக்க நன்றி and வணக்கம். ஸோ டீட்டெயில்ஸ் வந்து மிஸ்டர் எக்னோ பிரீஃப் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. Close to make this destination a success. So this flight will start from 21st of December. Departure from Chennai will be 2:15 in the morning. It arrives at 8:30 Penang time, and then departure from there 9:30 Penang time, and arrival here will be at 10:35. Yeah. It's an Airbus 320, 186 capacity. Brand new aircrafts. What IndiGo believes is again a promise, the 4 promises what we made when this airline took shape, which is affordable fares, on-time performance, hassle and courtesy travel, and the fourth promise what we added was unparalleled network. So this is a part of the unparalleled network. You'll have seamless connectivity across India into Penang with through fares eventually, and that's and my colleague Srinivasan will give you all the details through a presentation probably. Thank you. Before I start, I believe most of you have also joined our B2B sessions or maybe press meet in Chennai this year when we have our India Roadshows, February this year. So I still remember some of the agents did approach me and said it's easier to package Penang as a destination if we have direct connectivity. So now the efforts for having direct flights will be materialized first on 21st December this year. So I think then it will be easier for you to package Penang based on the direct connectivity, and also some of the factors that basically we have already highlighted every year during our roadshows, but Penang can offer everything. So I will just go through a very brief presentation here. Island and also mainland, we have about 1.8 million populations, and can you see at the screen there, the most important thing, the word is visa-free, because all Indian tourists can enter Penang visa-free. So when you enter Penang, you get around Penang, it's very easy because we have taxi, public bus, rickshaws, bike, even e-hailing. Go. Now we have 3 major races in Penang. It's Chinese, Malay, and also Indian. So we all know that Indian very connected with Penang through all from 17th to 18th century, because there's a traders coming into Penang. So we share the same culture, same way of life, and even food, of nature, history, heritage, unique venue. Even just now you can saw the escape park. Even just now I mentioned tropical spice. You can still feel at home because there's always
a place for you to find your menu there, Little India. The restaurant here, we have a merchandise from Chennai also here. So this is a convention center. We have currently 2 convention centers, one in mainland and one in island. This is Setia Spice. And we have Spice Arena. And this is Batubuth Arena. And coming up next year, September, we have Penang Waterfront Convention Center for incentive group. We mentioned here 50 packs, but we can go minimum 30 packs. So we based on the numbers of packs that we bring for a group. We have 50 to 100, 100 to 300, 300 to 500, and above 500. So each of the groups that you bring, based on the packs, there's a different support program. So for the incentive. And we have also for meetings. This is the social meetings, also based on number of packs. But even though we have standardized the support program for each groups, we can always discuss to customize your requirement. So please don't be shy. Please come back and approach me for the details, and we can just talk. IndiGo is an 18-year-old airline. Currently, we fly close to 2,200 flights a day. Chennai, 140 flights are operating from Chennai. Our 145th flight will be from Chennai's Chennai Penang. That is our new baby for us. From effective 21st of December, we'll be starting a daily flight from Chennai. Fantastic connection. We land in the morning 8:30. We come back at 9:30 from there. The best part is we have placed the fare in such a way, one-way fare is just 10,000 rupees one-way fare. Chennai Penang got a one-way fare is 10,000 rupees. And return Penang Chennai is 10,000 rupees. IndiGo to encourage Penang as a destination. Group size, Math Airlines 15 seats, 20 seats. But in 7 seats in the group. To expand the tourism, we'll be giving 7 seats for a group request. That's a great opportunity with IndiGo. And as I mentioned earlier, we fly 2,000 flights in a day plus affordable fares. As I mentioned, 9,500 rupees and 10,000 on the fare levels. Then connections we have across India and the world. And next is customer care service. That's the biggest strength. And before moving to the next slide, I'd like to introduce our team in Chennai. Ms. Sohaina, she is a corporate sales manager for Tamil Nadu. Mr. Imamuddin, assistant manager for trade sales. Mr. Mahin, assistant manager for trade sales. Mr. Anand, assistant manager for trade sales. Mr. Alfred, assistant manager for corporate sales. As I mentioned earlier, Penang is our new destination. That's the 3rd destination in Malaysia. We already flying into Kuala Lumpur, daily flight from Chennai. And very soon we'll be starting the flights from Bangalore to Langkawi. As I mentioned earlier, this is our flight timing. Departure 2:15 in the morning, arrival at 8:30. Departure from Penang is 9:30 in the morning, we'll arrive at 10:35. Again, I'm just reconfirming our starting fare is 10,000 including taxes. That includes your baggage also. 30 kilos is the baggage allowance. So that's the biggest plus point with us. Apart from Chennai, we have filed fares across Tamil Nadu. So the passenger on the Trichy, Chennai, Chennai Penang Polam, Coimbatore, Chennai, Chennai Penang Polam, Madurai, Chennai, Chennai Penang Polam. Adillama, 38 points in India. We have filed fares. Whether you want Calcutta, Chennai, Chennai Penang Polam, 5 internationally have filed. Dubai, Chennai, Chennai Penang Polam. It is not just Chennai Penang. We are connecting Middle East into Penang via Chennai. We are connecting Delhi to Penang via Chennai. We are connecting Surat to Chennai to Penang via Chennai. So we connect entire India to Penang. So fares are very attractive. Fares are starting from 13,000 rupees for a passenger flying from Madurai, Trichy, Coimbatore to Penang one-way fare, starting 13,000 rupees including baggage. Our next destination is Langkawi. The reason why I'm saying is Langkawi is people can go into Penang. Penang mudichittu on Langkawi pathittu they can come back. Otherwise they can go to Langkawi, they can finish and they can come back from Penang also. So both ways we encourage travel to Malaysia. As I mentioned earlier, Chennai to Kuala Lumpur we have daily flights. Every day we have flight. And Bangalore to Kuala Lumpur we are starting flights from 16th. 16th December is a big day. Bangalore Langkawi on 16th. Bangalore Kuala Lumpur on 16th.
and 21st December is Chennai to Penang. So overall, people can go into Kuala Lumpur, come back into Penang, or go into into Penang, or come back from Kuala Lumpur. It's a great opportunity. So please spread the news to all people, because a great opportunity, because visa on arrival, that's the biggest plus. Apart from that, we have codeshare flights with Malaysian Airlines. We have a tie-up where passengers from Kolkata, Varanasi, Patna, Trichy, Goa, Bhubaneswar, Vizag, they can fly into by Chennai to Penang. We have a through flight. So it is not just IndiGo. With Malaysian also we have a tie-up. So we want to encourage Malaysia as a destination, especially Penang. For Indian nationals, 2024 end is visa on arrival. It's very simple. You have to just fill a form. It takes maximum 30 to 1 minute to get approved. It's so simple as that. So it's very, very simple. What I heard was it is getting extended. That's the news we got it. So officially, the government of Malaysia will announce very soon. But what I heard was it's getting extended till the end of 2025. That's what we heard. But probably they'll make an announcement very soon. Just another information is we just started IndiGo Stretch. That is our business class program. Currently, we are flying from Bombay to Delhi routes, and we'll be implementing across India. People can fly Delhi to Chennai in business class and Chennai to Penang in economy class. So we'll have a through fare, so that in longer run, all long-haul sectors will have a business class with IndiGo. We call our business class as IndiGo Stretch. For all passengers, and it's very simple. There is no expiry of miles, and there is no no blackout period. In any other airline, you cannot travel in the peak period. With us, there is no blackout at all. You can travel on Pongal, you can travel on Christmas, you can travel on New Year. That's a big plus with IndiGo. And just quickly finish my presentation. As mentioned earlier, we operate. It is showing us 2100, but very soon we are hitting 2,200 daily flights in a day. The largest network in India. 89th domestic will be our Pondicherry, and 37th international will be Penang, which is from 21st of December. Currently, we have a market share of 63% in India. So every second passenger who flies to domestic is an IndiGo passenger, and we connect across the globe. Passenger can fly from Tbilisi to Bangkok, or they can fly from Sri Lanka to Varanasi. We connect entire globe. And currently we are codeshares with various airlines. Specifically, we want to mention about Malaysian Airlines, our codeshare partner to Malaysia and Penang. And currently we operate 387 aircrafts with an average fleet of 3.5 years. That's our age. And we have orders of 480 aircrafts plus 500. So another 30. So if we add put together, it is 1010 aircrafts overall with IndiGo. So. And we are getting a new platform for our B2B travel partners, which is very good. So it helps partners to work very closely with us. And as mentioned earlier, the business class is called as IndiGo Stretch, and the loyalty program is called as IndiGo Blue Chip. And coming into again, I'm just reconfirming, Penang is a daily flight from 21st of December. We have fares filed with 38 domestic points within India. Somebody from Delhi can take a flight to Penang via Chennai. Somebody from Guwahati can go to Penang via Chennai. Somebody from Ahmedabad can go into Penang via Chennai. From Cochin, they go into Chennai. Apart from that, 5 international destinations we have filed affairs that are all entire Middle East can connect to Penang via Chennai. And our promotional fares is starting from 10,000 rupees one way, which is inclusive of your baggage both ways. And as mentioned earlier, groups, normally it is 10 and above as a special case to encourage
group movements, it's from 7 passengers. And we strongly believe in called Power of We. That's Power of We is basically the media people, our travel partners. We have a great team in IndiGo, our supporting partners. With that, we are very sure this Chennai Penang Chennai route will be successful. On 21st of December, launching again. Thank you so much for your all the support. Looking forward. Please connect with them after the press meet. It's a great opportunity to meet every one of them here. Normally they are very busy. And also it's a very, very big pleasure to have Mr. Ashwin and Ms. Siti from Penang. They always concentrate at Chennai. நிறைய பேர் வந்து டெல்லி, மும்பை, பெங்களூர், ஹைதராபாத் அப்படின்னு போவாங்க. எப்பவுமே வந்து பினாங் மட்டும் சென்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு தான் மீதியை போவாங்க. ஸோ இட்ஸ் சச் அ பிக் பிளஷர் டு ஹேவ் தெம் இன் சென்னை. அண்ட் முக்கியமான விஷயம் வந்து we are going to play in another video for you. Please play it. And that's going to be really amazing as well. இது எல்லாமே live events which has happened in Penang.
இவ்வளவு பொறுமையாக இவ்வளவு நேரம் இருந்ததுக்கு ஊடக நண்பருக்கு மிக்க நன்றி. And now it's time for the question and answer session. So we really interested to have the questions. Before that, it will be a photo which will be taken with the 4 dignitaries here. Thank you very much. Really appreciate it. Good morning. This is Sanita Shekhar from the Hindu. My question will be for Mr. Pinto. Is there any plan to start IndiGo stretch from Chennai sector to other cities across the country? Number 1. Number 2, are there any plans to start direct flights from Chennai to Langkawi? Is it in the pipeline? And since there's a lot of expansion towards the Southeast Asia, the last question is, are you also looking at other cities like Bali from Chennai for direct flights, or any other cities across the country from Chennai? Yeah, ma'am. With regards, number 1 is IndiGo stretch will have Chennai operation, but initially it's only domestic. So probably a Chennai-Delhi will be connected soon. Your second question was with regards to international connectivity. Yes, to Langkawi, sir. Yeah, so Bangalore-Langkawi is just announced. I'm not really sure. It all depends on the network planning team and people if they find it feasible and viable for us to operate on those routes. They would look at it, but currently it's only Bangalore. And are you looking at direct flights from Chennai to anywhere across the world? Otherwise, in Southeast Asia or even otherwise? We already have connectivity into Middle East and Southeast Asia. This is the 3rd destination to Malaysia itself. So, are you looking at any new sector? See, as we're expanding, Chennai obviously has a lot of opportunities. So it'll be too early for us to kind of announce destinations. A lot of things are there in the pipeline. Eventually, if once the aircrafts come in, we have a lot of loads of aircrafts coming in, and connectivity will be enhanced for sure. One last thing, how do you see the potential of IndiGo stretch from Chennai to Delhi or to other cities like Chennai, Bombay? Ma'am, I'm sorry, but this is related to Penang, so let's keep it with Penang. But yeah, I mean, there's a lot of potential on the stretch. So eventually, the domestic network, metros to metros, will be covered. Thank you. Currently, we are unable to gauge the exact numbers simply because we do not have the direct flight from any part of India into Penang. But there are large number of Indian tourists who comes into Penang via Kuala Lumpur. Not only Malaysia Airlines, there's IndiGo Airlines. There are also airlines, for example, Singapore Airlines that connects. So there are very large numbers coming in to Kuala Lumpur, and via Kuala Lumpur on the road, it takes about 3.5-4 hours into Penang. And there's a lot of cruise customers that also comes in via Singapore into Penang. So there are very large number of Indian tourist movement in Penang itself, but we are unable to gauge the traffic because there's no point to record the arrivals. However, based on surveys, it is currently just below top 10, and that is just based on random surveys that we are getting from hotels, for example. So in the figures in our it will not be accurate figures in it will be based on survey and hotel occupancy. அப்படி நம்ம ஆக்சுவல் ஃபிகர்ஸ் எடுத்தோம்னாக்க I think it's more than அந்த டாப் 5குள்ள எப்பயும் நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம். எனக்கு அந்த டேட்டா பேஸ் நம்மளால கேப்சர் பண்ண முடியல. So through IndiGo flight, definitely, I think within the first 3 months, we are very confident that the top 10 arrivals are achieved because it's a direct flight. So immediately after 3 months, probably by January number in the roadshow same on the definitely and the figures on the number. So in the figures number capture பண்ணும்போது it will be direct figures from IndiGo itself. So அங்கிருந்து நம்ம capture பண்ணிடலாம். Question for this: what is the capacity, initial capacity, sir? Setting up, occupancy rates you are expecting, sir? So this is a 186-seater. It's an Airbus 320. See, it's too early. Like Mr. Ashwin said,
because of our network connectivity, we will have good amount of occupancy because our dependency is not only going to be out of Chennai, it is going to be rest of Tamil Nadu. It will also take passengers from our connecting, network. So, and like Srini also explained that we have an opportunity also connecting Middle East via Chennai into Penang. So, the opportunities are tremendous. Not only for Penang, but if we are looking at Malaysia, entirely Malaysian, if anyone wants to fly into India, let's say northern part of Malaysia and Sri they still have to go via Kuala Lumpur. So via Kuala Lumpur and Kuala Lumpur into whichever destinations that is. So for Penang, once we have this direct flight, which means the northern part of Malaysia, so we are doing heavy marketing on the northern side, which means Penang, Perak, Kedah, Kedaram. So in the states, via Penang, in the IndiGo flight straight into Chennai. Then from there they can move on to different sectors. It is important because we just finished a press meet in Penang. So I think one of the announcement somewhat it became a joke, but it's a good joke. And to travel from Penang to Chennai is much more shorter than to drive from Penang to Kuala Lumpur. So that's how convenient. So it's a morning flight. So on the morning flight we can straight come into Chennai. We can even have our breakfast or lunch here, and it's so convenient. One meeting, and the next day we can just fly out. It's just 3 hours and 40 minutes approximately. So Penang KL to drive for at least 4.5 hours. So exactly in the northern region, anyone who wants to travel into India, and அது நம்மளுக்கு ஒரு 4.5 hours journey. அதே மாதிரி நீங்க கெடான்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா it will take more than 4 hours, 4 to 5 hours drive into Kuala Lumpur. இல்ல அப்படி அவங்க அந்த drive வேணான்னு சொன்னாக்கா if they are coming through Penang airportனாக்கா அவங்க still they have to take a flight into Kuala Lumpur. So அங்கேயே அந்த waiting time give or take எடுத்தா கூட it's about that, works out to about 3-4 hours and the waiting time, clearance, flight எடுத்துட்டு அங்க இருந்து transit. So it is a long journey. இப்போ நம்ம just an example, இப்போ நான் of course there's no direct flight in Chennai, so நான் நேற்று தான் சென்னைக்கு வந்தேன். பட் அந்த ஜேர்னி ஸோ நான் ஒரு 3:30 மணிக்கு காலையிலே ஹவுஸ் லீவ் பண்ணி ஏர்போர்ட்டில் ஒரு 4-4:30 மணி மாதிரி சேர்ந்து காலையில் தென் ஆஃப்டர் செக்இன் மொதல் ஃப்ளைட் பினாங்லேருந்து கோலாலம்பூருக்கு 5:50 காலையில். ஸோ ஏர்போர்ட்டில் அங்கே வெயிட் பண்ணி 9 o'clock மார்னிங் கூல்லேருந்து சென்னைக்கு ஃப்ளைட். ஸோ அந்த ஜேர்னியே இட் இஸ் ரொம்ப டயரிங்கான ஜேர்னி. எனக்கு காலையிலே எழுந்திரிக்கணும், அந்த ஸ்லீப் பத்தல. ஸோ இந்த டைமிங் இஸ் a very perfect timing. எனக்கு 9:30 டிபார்ட் பண்ணதுனாக்க பின்னாங்க இட்ஸ் ஜஸ்ட் நைஸ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் another daily routine. ஸோ அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ரூட். ஸோ ஈவன் அடுத்த ஆண்டு அந்த பினாங் ரோட் ஷோ டு இந்தியா செய்கிறாங்க. ஸோ ஆல் அவர் மெம்பர்ஸ் ஏற்கனவே ஒரு 18 ஒரு 22 பார்ட்னர்ஸ் பினாங்லேருந்து எல்லாரும் இந்தியாவுக்கு வரும். ஸோ எல்லாரும் இந்த ஃப்ளைட் தான் புக் பண்ணுறதுக்கு இருக்காங்க. ஸோ ஒரு குரூப் புக்கிங்காக நம்ம இங்கேருந்து வந்துட்டு ஸோ இங்கே சென்னையிலேருந்து வி ஆர் கோயிங் அவுட் டு அதர் சிட்டி. ஸோ இவன் நம்ம இந்த ரோட் ஷோ முடிச்சுட்டு திருப்பி நம்ம சென்னையிலேருந்து சென்னையிலேருந்து திருப்பி பினாங்கு வரும். பிகாஸ் அந்த ஒன்று சிட்டிலேருந்து எடுத்து அந்த டிரான்சிட் பண்ணிட்டு வர்றதை விட இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மும்பைலேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக into சென்னை. ஸோ சென்னையில் நம்ம ஸ்டே பண்ணி சென்னையிலேருந்து எடுக்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப வசதி கம்பேர்ட் டு அந்த வேறு சிட்டிஸ்லேருந்து டிரான்சிட் பண்ணுறது. ரொம்ப நிறைய வந்திருக்கு புதுசா. ஸோ பினாங் ஒரு பியூட்டிஃபுல் டெஸ்டினேஷன், ரேட்ஸும் ரொம்ப வெரி வெரி வேல்யூபிளாக கொடுத்துருக்காங்க இண்டிகோ. ஸோ எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் மீடியா இப்போ கேட்கலாம் நீங்கள், and we hope that you cover the full details in that. Any other questions? Sir, I have a question. What are the attractions you feel the Chennai people will have in Penang? Just to give a brief, key points like what places, a few places which they will love to have. Because this is actually from them. They are feeling, they said it will be better coming from me. So. Miss Kavita question சொன்னாலே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பயம் தான், but it's a good question. So
முதல்ல ஸ்பீச்ல சொன்ன மாதிரி அந்த பேக்ரவுண்ட் அந்த தொடர்பு between India and Penang in terms of history ரொம்பவே இருக்குது நம்மளுக்கு. ஸோ அட்ராக்ஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்பர் ஒன் ஐ திங்க் the first question, even நேற்று நம்ம வந்து few agents மீட் பண்ணும்போது first question, அந்த சாப்பாடு நம்மளுக்கு சவுத் இந்தியன் ஃபுட் மாதிரி கிடைக்குமா அந்த ஒரு கொஸ்டின். Absolutely available. ஸோ பினாங்ல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா we have this little India. ஸோ அங்கே ஒரு 4 streets மாதிரி இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச் இன்டு லிட்டில் இந்தியா. ஸோ லிட்டில் இந்தியா எப்படி இருக்கும் நீங்கள் கேட்டீங்கன்னாக்கா எக்ஸாக்ட்லி லைக் டி நகர், பேக்ட், ரொம்ப டூரிஸ்ட், லோக்கல்ஸ், வாழை இலை சாப்பாடு, எவ்ரி திங். நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க, இங்கே என்ன கிடைக்குமோ 100% எக்ஸாக்ட்லி பினாங்கில் கிடைக்கும். ஸோ சாப்பாடு வந்து நாட் அ ப்ராப்ளம். நாட் அ ப்ராப்ளம் நான் சொல்லும் வந்து இப்போ பினாங்கில் இருக்கிற வாழை இலை சாப்பாடும் சென்னையில் இருக்கிற வாழை இலை சாப்பாடும் சைட் பை சைட் வச்சனாக்கா உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது. இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி தி சேம். ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். ஸோ சாப்பாடு வந்து நீங்கள் கேட்டிங்கனாக்கா ஐ என்ஜாய் சென்னை வெரி மச் அண்ட் ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் டு த ஃபுட். எனக்கு ஐ ஃபீல் த சேம். நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? இங்கே வந்த பிறகு ஃபர்ஸ்ட் திங் அந்த ஃபில்டர் காஃபி, இட்ஸ் சம்திங் தட் ஐ டூ எவ்ரி டே பேக் இன் பினாங். ஸோ இட்ஸ் லைக் ஹோம். ஸோ தட்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். And secondly, பார்த்தீங்கன்னாக்கா because of the British ruling etc. and the British building, heritage buildings வந்து ரொம்பவே இருக்குது. So Penang வந்து is one of the first state in Malaysia to have been gazetted as a UNESCO World Heritage City. So அந்த entire Georgetown city வந்து is a UNESCO World Heritage site. So அங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா first buffer zone, second buffer zone, third buffer zone நம்ம segregate பண்ணியிருக்கோம். So and the attractions and the heritage, living heritage னு சொல்லுவோம். So living heritage னு சொன்னீங்கன்னாக்கா trishaw for example, அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒன்று அந்த கல்ச்சர், அந்த ட்ரெடிஷ்னல் கல்ச்சரில் இப்போ வரைக்கும் ஒன்று மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்கே இருக்குது. தேர்ட்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நேச்சர். ஸோ நேச்சர்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா ஆஃப்கோர்ஸ் இந்தியா ஹஸ் காட் வெரி பியூட்டிஃபுல் நேச்சர், வெரி பியூட்டிஃபுல் ஹெரிட்டேஜ், கம்பேர் பண்ண முடியாது, பட் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ நேச்சுரல் பார்க்ஸ், நேஷ்னல் பார்க்ஸ், ஹில்ஸ், ஸோ அந்த மாதிரியான இடங்கள் ரொம்ப இருக்குது. ஹேபிட்டாட்னு ஒரு இடம் ஆப் இன் பினாங் ஹில் அது கூட இருக்குது. கன்சர்வேஷன் பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம ரொம்ப டர்ட்டில் கன்சர்வேஷன் செய்யணும். ஸோ டர்ட்டில் கன்சர்வேஷனுக்குன்னு யூனிவர்சிட்டி ரொம்ப இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கு, யூனிவர்சிட்டி சயின்ஸ் ஆஃப் மலேசியா. ஸோ அந்த டர்ட்டில்ஸ் வந்து இயர்லி அந்த ஷோரில் வந்து லே எக்ஸ் பண்ணுது. ஸோ அந்த எக்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னாக்க எடுத்துட்டு அதுக்குன்னு ஒரு சென்ச்சுரி இருக்குது. ஸோ அது இது பண்ணிட்டு திருப்பி இந்த ரிலீஸ் ஆல் தி டர்ட்டில்ஸ் பேக். ஸோ அந்த மெயின் டர்ட்டில்ஸ் எல்லாம் வந்து சேட்டலைட் டேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டர்ட்டில்ஸ் வில் ரிட்டர்ன் அகெயின். ஸோ அது ஒரு சிஎஸ்ஆர் ப்ரோக்ராம் மாதிரி கிவிங் பேக் டு த நேச்சர். ஸோ பிசைட்ஸ் ஃபுட், நேச்சர், ஹெரிட்டேஜ், கல்ச்சர். ஸோ லாங்குவேஜ் வந்து நோ ப்ராப்ளம். ஸோ எனி தமிழர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட் ஸ்பீக் இன் தமிழ் பேசுவாங்க. English is widely spoken. So that is not a problem. Commuting around Penang is not a problem. Other than that, I think mostly... Other than that, we have you, sir, to encourage the media. So, thank you for that. Last okay, so what's happening with this IndiGo flight? We are planning a few FAM programs, familiarization trips. So, members of the media, we have got our representation here as well. அப்படி உங்களுக்கு பினாங்கை சுற்றி பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருந்துச்சுனாக்கா ப்ளீஸ் சப்மிட் யுவர் நேம்ஸ். அது ஃபுல்லி ஹோஸ்டட். ஸோ வி வில் பிரிங் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த மீடியா இன் டு பினாங். ஃபியூ ரவுண்ட்ஸ் செய்யலான்னு இருக்கும், அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 rounds ஆஃப் பிரிங்கிங் இன் மீடியாஸ் இன் டு பினாங். அதே மாதிரி பினாங்கில் இருக்கிற மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவும் நம்ம வந்து சென்னைக்கு கொண்டு வரோம். எனக்கு இட் ஒர்க்ஸ் போத் வேஸ். அவங்களுக்கும் தெரியணும் சென்னை எப்படி இருக்குது, how they will experience. And எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது. எனக்கு அவங்க இங்கே வந்தாங்கன்னாக்கா it will feel exactly like home. So and extra என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னாக்கா like I said, the heritage and the nature அதுக்கு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். So we will give that 2 ways coverage. So members of the media, நீங்கள் கார்ட் கான்டாக்ட்ஸ் ஒன்று ட்ராப் பண்ணணுன்னாக்கா ப்ளீஸ் ட்ராப் யுவர் கான்டாக்ட்ஸ். Similarly travel agentsக்கும் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம். அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 to 3 rounds familiarization, bringing agents into Penang, and likewise Penangல இருக்கிற ஏஜென்சி நம்ம திருப்பியும் சென்னைக்கு கொண்டு வருவோம் as concurrent support program. Thank you very much. மிக்க நன்றி. And இதுல எல்லாத்துலயுமே ஒரு முக்கியமான விஷயம் சார், சோறு தான் ரொம்ப முக்கியம்.
because that's a very famous phrase said by one of the actors and became a trend because our people love food and after one day they want their food. So Malaysia is one place where you can feel comfortable. You have vegetarian, you have non-vegetarian, and as you said, Tamil is widely spoken. So it's a very, very big plus point in a foreign country, but having a home feel. So that's, I think it can be a tagline as well, you know. So thank you so much for the media. எல்லாருக்கும் வணக்கம். 21st டிசம்பர்லேருந்து சென்னை டு பெனாங்க்கு வந்து டைரக்ட் ஃப்ளைட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இது வந்து டெய்லி விமானம். அது வார 7 நாளும் போகுது. மார்னிங் இங்கேருந்து 2:15 மணி கிளம்பி ரீச் பண்ணோம் பெனாங்கில். திரும்ப அதே ஃப்ளைட் வந்து அங்கேருந்து 9:30 கிளம்பிட்டு 10:35 சென்னை வரோம். இதோட ஃப்ளைங் டைம் அப்ராக்சிமேட்லி 3 hours 35 minutes அதோட ஃப்ளைங் டைம் இது. ஸோ ஸ்பெஷல் ஃபேர்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம பெனாங்ஸ்க்கு. அதை நம்ம ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 10,000 rupeesலேருந்து ஃபேர் இன்க்ளூடிங் பேக்கேஜில். இதுதான் ப்ரொமோஷன் ஆஃபர் ஃபார் பெனாங் இப்போதைக்கு. இது வந்து ஏர்பஸ் 320 ஏர்க்ராஃப்ட்டுங்க, 186 கெப்பாசிட்டிங்க. இதுவரை பெனாங்குக்கு போகிறது என்ன மாதிரி சேவையாக இருந்துச்சு? இது வரும்போது பயணிகள் எந்த அளவுக்கு அது வசதியாக இருக்கும்? நீங்கள் ஏர்லியும் பெனாங் நீங்கள் போகிறதா இருந்தால் நீங்கள் வழியாக டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரி வழியாக நீங்கள் போகணும். நீங்கள் இப்போ நீங்கள் இமிக்ரேஷன் வந்து இங்கேயே சென்னையிலே கிளம்பிட்டு நீங்கள் பெனாங்கில் இறங்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் பெனாங்கில் இமிக்ரேஷன் வந்து சென்னை டேரெக்டாக வந்துடலாம் நீங்கள். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு 3.5 மணி நேரத்தில் நீங்கள் வந்து பெனாங் போயிட்டு வரலாம். நீங்கள் இப்போ தற்போது எப்படின்னா வந்து நீங்கள் பெனாங்லேருந்து மலேசியாவுக்கு ஒரு 4 மணி நேரம் டிரைவு, அங்கேருந்து ஒரு ஃப்ளைட் பிடிச்சி வரணும். ஸோ அந்த ஒரு 4 மணி நேரம் டைம் வந்து இப்போ கம்மியாகும். இப்போ டேரக்ட் ஃப்ளைட் வரதால வந்து டைம் மிச்சம் மட்டும்தாங்க. ஒரு 3.5 மணி நேரத்தில் நீங்கள் பெனாங்கில் கிளம்பி நீங்கள் சென்னை வந்துடலாம். ஸோ டைம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது பயணிகள் எண்ணிக்கை எப்படி சார் இருக்கும்? டெய்லியுமே இப்போ ரொட்டீனாக இருக்கா? அதுக்கு பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணி இந்த டெய்லி ஃப்ளைட் விட்டுருக்கோமா? இல்லைங்க, இப்போ ஸ்டார்ட்டே பண்ணுறோம். 21 ஸ்டார்ட்டே பண்ணுறோம். இதுக்கப்புறம் தான் எதிர்பார்க்கணும் ரூட் நல்லா போகும். போய் போகிறவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது? ஏன்னா இப்போ நம்ம இண்டிவிஜுவலாக பெனாங்குக்கு விட்டுருக்கோம். ஸோ அது இதற்கு மெயினாக இந்த விடுவதற்கான ரீசன் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குங்க. நிறைய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. அஸ்வின் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வந்து பெனாங்கும் சென்னைக்கு வந்து பெரிய ஒரு நட்பு இருக்குது ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த நட்பை வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து டெய்லி ஃப்ளைட்ஸ் நாங்கள் வந்து விட்டுறோம் போனோம். வணக்கம். ஸோ இந்த முதல் முறையாக இந்த டைரக்ட் ஃப்ளைட் சென்னையிலேருந்து பெனாங்க்கு வர்றது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஜேர்னி. எனக்கு ஒரு 7 வருடமாக நம்ம இந்த டைரக்ட் ஃப்ளைட்டுக்கு ரொம்ப முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் ஆஃப்கோர்ஸ் அந்த ஏர் ரைட்ஸ் இருக்குது, ஏர் டிராஃபிக் ரைட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி வர்றதுக்கு ஒரு 7 வருஷம் எடுத்தது. ஸோ இந்த ஜேர்னி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாக்கா த்ரூ அந்த பினாங் ரோட் ஷோ டு இந்தியா. ஸோ 2017 ஆண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இதாவது அந்த இனிஷியேட்டிவை வந்து பினாங்கில் இருக்கிற ஏஜென்ட்ஸ் நம்ம சென்னைக்கு கொண்டு வந்து அந்த கொலாபரேஷன் வந்து நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த நட்பு, அந்த தொடர்பு சென்னைக்கும் பினாங்குக்கும் ரொம்பவே இருக்குது. ஸோ அதனால அந்த ஜேர்னி வந்து கொஞ்சம் சுலபமாக இருந்துச்சு. ஆனால் அந்த டைம் ஃப்ரேம் தான் வந்து பெண்டமிக்னால கொஞ்சம் டிலேவாக இருந்தது. ஸோ இந்த தடவை அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் இண்டிகோ வந்து 21 டிசம்பர் முதல் முறையாக அந்த ஃப்ளைட் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க சொன்ன பிறகு நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. எனக்கு இதுலேருந்து ரொம்ப ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், வாய்ப்புகள் ரொம்ப இருக்குது சென்னைக்கும் பினாங்க்கும். டூரிஸ்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லை, ஆனால் பிஸ்னஸ் ட்ராவலர்ஸ்க்கும் ரொம்ப இருக்குது. எனக்கு ஒரு 472 மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ் பினாங்கில் இருக்குது. ஸோ இப்போ கூட நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா ரொம்ப இந்தியன் நேஷ்னல்ஸ் வந்து எக்ஸ்பர்டீஸ், எஸ்பெஷலி ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ், என்ஜினியரிங் ஃபீல்டில் வந்து ரொம்பவே இருக்காங்க பினாங்கில். ஸோ இவங்கெல்லாம் எப்படி பினாங்கு வராங்கனாக்கா டெஃபினெட்லி த்ரூ கோலாலம்பூர் தான். ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ளைட் வந்து டைரெக்டாக சென்னையிலேருந்து பினாங்கு வருதுன்னா அது அவங்களுக்கு ஒரு சுலபமான ஒரு ஜேர்னி வர்றதுக்கு. ஸோ நம்ம இன்னும் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம்னாக்கா இந்த ஃப்ளைட் வந்து ஒன்று கூடுன்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். எனக்கு இந்தியாவிலேருந்து பினாங்க்கு ஒரு டைரக்ட் ஃப்ளைட் வந்து ரொம்ப வருஷமாகவே ஆகுது. ஸோ ஆனால் சென்னையிலேருந்து பினாங்க்கு இதுதான் முதல் முறையாக ஒரு நேரடி விமானம் சேவை நம்மளுக்கு வருதுனாக்கா அது ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம்தான் நம்மளுக்கு. ஸோ இந்த ஃப்ளைட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து
ஒன்று கூட ஃப்ளைட்ஸ் நாட் ஒன்லி சென்னை பட் ஆல்சோ த்ரூ இண்டிகோ மற்ற செக்டர்ஸ்லேருந்து வரும்னு நம்ம ரொம்ப எதிர்பார்க்குறோம். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இது வந்து முதல் செக்டர், ஸோ நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யணும் அந்த ஃப்ளைட் வந்து அண்ட் இந்த ரூட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்குள்ள சப்போர்ட்லாம் நம்ம வந்து போட் ஃபார் டூரிஸ்ட் இல்லை பிஸ்னஸ் ட்ராவலர்ஸ்க்கும் இன்சென்டிவ்ஸை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ டெஃபினெட்லி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு எல்லாம் டூரிஸ்ட் சென்னையிலேருந்தும் பினாங்கு வரணும்னு ஒரு ரிக்வெஸ்ட். ஸோ மோர் இந்தியன் ட்ராவலர்ஸ் நம்ம பினாங்கில் பார்ப்போன்னு ரொம்ப லுக் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறோம், எதிர்பார்க்குறோம். ஸோ அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது டெஃபினட்டாக. அந்த நட்பு இருக்கிறதுனால அந்த டெஃபினெட்லி இந்த ரூட் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரூட்டாக இருக்கும். அண்ட் அந்த கல்ச்சர் கூட இன்னும் ஃபர்தர் க்ரோ பண்ணணும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது. நன்றி.